Canada mourns as remains of 215 children were found at indigenous school. indigenous أصلي ابن البلد، وهي كذلك صفة adjective تستخدم لوصف مثلا هنا لوصف هذه المدرسة التي تعود للسكان الأصليين لكندا. indigenous. إذن فقد تم العثور في هذه المدرسة على جثث أو بقايا remains جثث بقايا 215 طفلا في كندا. A mass grave containing the remains of 215 children has been found in Canada at a formal residential school set up to assimilate indigenous people. إذن فقد تم العثور على مقبرة جماعية تحتوي على رفات remains رفات 215 طفلا في كندا في مدرسة داخلية residential school مدرسة داخلية set up to assimilate indigenous people ثم إنشاؤها لاستيعاب السكان الأصليين. assimilate يعني إدماجهم. The children were students at the Kamloops Indian Residential School in British Columbia that closed in 1978. كان الأطفال طلابا في مدرسة كاملوبس Indian Residential School في كولومبيا البريطانية التي أغلقت في عام 1978. يعني أغلقت هذه المدرسة. The discovery was announced on Thursday by the chief of the Tiki Implops Tissequepic First Nation. هذا الاسم مكتوب بلغة السكان الأصليين، أحد قبائل السكان الأصليين في كندا، ذلك فهو صعب قراءته. Prime Minister Justin Trudeau said it was a painful reminder of a shameful chapter of our country's history. وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إنه تذكير مؤلم بفصل مخجل من تاريخ بلادنا. هنا مخجل تعني shameful. It is a shameful chapter of our country's history. Painful مؤلم. Reminder تذكير. Painful reminder of a shameful chapter of our country's history. The First Nation is working with museum specialists and the coroner's office to establish the causes and timings of the deaths, which are not currently known. And First Nation كما قلنا First Nation هو قبيلة أو جمعية للسكان الأصليين في كندا. لا أعلم بالضبط ما هي، لكن أتأكد هل هي جمعية أو قبيلة. First Nation. مجموعات من السكان الأصليين في كندا. The First Nation is working with museum specialists and the coroner's office. إذن First Nation تعمل مع متخصصين specialists في المتاحف أو في المتحف ومكتب الطب الشرعي coroner's office مكتب الطبيب الشرعي. والطبيب الشرعي هو سنرى التعريف الآن. coroner طبيب شرعي. محقق في أسباب الوفاة an official who holds inquests into violent, sudden or suspicious deaths and in Britain inquiries into cases
of treasure trove. في الولايات المتحدة هو الشخص الذي يحقق في أسباب الوفاة، وخصوصا الوفاة المشكوك في سببها، يعني ليست طبيعية. The First Nation is working with museum specialists and the coroner's office to establish the causes and timings of the deaths لتحديد أسباب وتوقيت الوفيات غير المعروفة which are not currently known. currently حاليا. Roseanne Casimir, the chief of the community in British Columbia city of Kamloops, said the preliminary finding represented an unthinkable loss that was never documented by the school's administrators. وقالت روزان كازيمير رئيسة المجتمع في مدينة كامبلوبس بكولومبيا البريطانية إن النتيجة الأولية تمثل خسارة لا يمكن تصورها. unthinkable loss، خسارة لا يمكن تصورها. لم يوثقها مطلقا مدير المدرسة. That was never documented by the school's administrators، يعني مدراء المدرسة السابقين. To document تعني يوثق. documented موثق أو وثق. Canada's residential schools were compulsory boarding schools run by the government and religious authorities during the 19th and 20th centuries, with the aim of forcibly assimilating indigenous youth. كانت المدارس الداخلية في كندا مدارس داخلية إلزامية تديرها الحكومة والسلطات الدينية خلال القرنين 19 والعشرين بهدف استيعاب شباب السكان الأصليين، يعني إدماجهم بالقوة. compulsory boarding schools، مدارس داخلية إجبارية إلزامية. boarding schools هي نفسها residential schools boarding schools نفس الشيء. كانت تدار من طرف الحكومة الكندية run by the government والسلطات الدينية religious authorities خلال القرنين 19 والعشرين. centuries قرنين. إذا لاحظت هذه الكلمة century فهي جاءت من cent أو cent بالفرنسية التي تعني 100. إذن فالسنتري هو 100 سنة. with the aim of forcibly assimilating بهدف with the aim of forcibly assimilating indigenous youth. Kamloops Indian Residential School was the largest in the residential system, opened under Roman Catholic administration in 1890. The school had as many as 500 students when enrollment peaked in the 1950s. كانت كامبلوبس أو مدرسة الداخلية كامبلوبس الأكبر على الإطلاق the largest in the residential system، الأكبر في النظام يعني الداخلي residential أو السكني، لأن resident تعني ساكن، resident والresidential سكني، وجاءت هذه الكلمة من reside التي تعني يقيم بمكان ما. reside يكمن يسكن يقيم، والresident المقيم، والresidential إقامية وسكنية وداخلية ومعدل للسكن، يعني هذه المدرسة معدة للسكن. opened under Roman Catholic administration، فتحت تحت الإدارة الرومانية الكاثوليكية، يعني الكنيسة الكاثوليكية. in 1890s the school had as many as 500 students، وكان في المدرسة ما يصل إلى as many as يعني ما يصل ل 500 تلميذ when enrollment peaked in the 1950s، عندما بلغ التسجيل ذروته. The central government took over administration of the school in 1969, operating it as a residential for local students
until 1978 when it was closed. How do we know about the remains؟ يعني ماذا نعرف what do we know؟ ماذا نعرف about the remains عن البقايا؟ The Tkimlops Tisikimip له من اسم صعب النطق. First Nation said the remains were found with the help of a ground-penetrating radar during a survey of the school. قالت هذه الجماعة بأن البقايا remains تم العثور عليها بمساعدة رادار مخترق للأرض أثناء مسح للمدرسة. To our knowledge, these missing children are undocumented deaths. Miss Casimir said, some were as young as 3 years old. وقالت السيدة كاسيمير على حد علمنا to our knowledge على حد علمنا هؤلاء الأطفال المفقودين these missing children يمثلون وفيات غير موثقة are undocumented deaths undocumented غير موثقة لم يتم توثيقها. Miss Casimir said some were as young as 3 years old وكان بعضهم لا يتجاوزون 3 سنوات. We sought out a way to confirm that knowing out of deepest respect and love for those lost children and their families. We sought out a way to confirm that knowing out of deepest respect and love for those lost children and their families, understanding that Tkimplops Tisikwimbek is the final resting place of these children. The tribe said it had reached out to the home communities whose children attended the school. They expected to have preliminary findings by mid-June. Tribe القبيلة said قالت it had reached out to the home communities whose children attended the school. يعني تواصلت كلمة reach هنا تعني تواصل. They have reached out to تواصل مع المجتمعات المحلية home communities التي التحق أطفالها بالمدرسة whose children attended التي التحق التحق أطفالها whose children بالمدرسة. They expected to have preliminary findings by mid-June ويتوقعون الحصول على نتائج أولية بحلول منتصف يونيو. British Columbia's chief coroner Lisa Lapointe told Canadian broadcaster CBC we're early in the process of gathering information. قالت بأننا في مرحلة مبكرة من جمع المعلومات. We are early in the process of gathering information. What reaction has been there? ما هو رد الفعل؟ The reaction has been one of shock, grief and contrition. كان رد الفعل هو الصدمة والحزن والندم. shock صدمة. grief حزن. contrition الندم. The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart, Mr. Trudeau wrote in a tweet. كتب ترودو في تغريدة أخبار التي تقول بأنه تم العثور على بقايا في مدرسة كامبلوبس حطمت قلبي أو تحطم قلبي. breaks my heart يعني تسبب لي حزنا كبيرا. هذه هي التويت التي كتبها أو التغريدة التي كتبها ترودو.
The news that remains were found at the former Camp Loops residential school breaks my heart. It is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country's history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. Distressing news أخبار سيئة محزنة جدا. distressing محزنة تسبب الحزن. Canada's Minister of Indigenous Relations, Caroline Bennett, said residential schools were part of a shameful colonial policy. The government was committed to memorializing those lost innocent souls. كلمة memorializing. النطق الصحيح هو memorialize. تخليد الذكرى. memorialize. جاءت من في الأصل من كلمة memory الذكرى، وميموريال نصب تذكاري، منها جاء الفعل memorialize يخلد الذكرى. قالت بأن الحكومة ملتزمة بإحياء ذكرى من فقدوا هؤلاء الأرواح البريئة التي فقدت. Those lost innocent souls. innocent بريء. innocent. سوف نرى أولا من أين جاءت هذه الكلمة innocent بريء. not guilty of a crime or offense. يعجبني أن أتثقف وأتبع أصل الكلمات، ويسمى علم المختص بأصول الكلمات بإتيمولوجي. هذه الكلمة جاءت في الأصل من اللغة اللاتينية، وتتكون من جزئين in و nocent. nocent جاء من نوسير، ونوسير تعني يؤذي. إينوسير يعني لا يؤذي، غير مؤذي. ثم تحول المعنى إلى غير مذنب، ساذج. Terry Tiggy, the regional chief of British Columbia's Assembly of First Nations, called finding such grave sites urgent work that refreshes the grief and loss of communities in the region. ووصف تيريغي الرئيس الإقليمي لجمعية First Nations في بريتش كولومبيا، وصف العثور على هذه المواقع بأنه عمل عاجل. urgent work عمل عاجل. that refreshes the grief الذي ليس ينعش، لا يمكن أن نقول ينعش الحزن، لأن grief هو الحزن، loss الخسارة. refreshes يعني يجعله جديدا، نحسه كأنه حزن وخسارة جديدة حدثت الآن، ويستعيد هذا الحزن وهذا الفقدان لنحس به بقوة، رغم أنه وقع منذ ليس قرون إنما منذ عقود. refreshes the grief and loss of communities in the region. قبل أن أذهب للفقرة التالية، كلمة grave تعني خطير، وتعني في نفس الوقت قبر أو ضريح أو حفرة، لكنها تعني كذلك خطير.
لكن في هذا السياق المعنى المراد ليس هو، فالسايتس هي أمكنة أو مواقع، ليس المقصود مواقع خطيرة أو مواقع جادة، لا، المقصود هو مواقع التي تتواجد فيها قبور، مواقع قبور، مواقع تجد فيها جثث هؤلاء الأطفال. سأرى أولا أصل هذه الكلمة قبل أن نستمر. grave sites. الأصل يختلف حسب المعنى، فالكلمة الأولى التي تعني قبر في المعنى الأول grave الذي يعني القبر جاءت من أصل جرماني، جاءت من اللغة الجرمانية القديمة التي هي أصل اللغة الإنجليزية وأصل اللغة الألمانية وأصل اللغة الهولندية كذلك. ففي اللغة الألمانية توجد نفس الكلمة بمعنى جراب، في اللغة الهولندية جراف، وفي الإنجليزية القديمة جراف. فجاءت من جراف، كلمة جراف في الإنجليزية القديمة. أما الكلمة الثانية التي تعني خطير أو يسبب الضرر، رغم أنها تكتب وتنطق بنفس الشيء بنفس الطريقة، فقد جاءت من اللغة اللاتينية التي تنطق بجرافيس وتعني ثقيل أو جدي، جرافيس. في اللغة الفرنسية القديمة هي غراف. وهذه الكلمة تستخدم كذلك بمعنى ينقش، كفعل ينقش to engrave on a surface. Marble graved with exquisite flower, human and animal forms. يعني رخام منحوت بزهور وأشكال بشرية وحيوانية. إذن فتعني نحت أو نقش. جاءت من أصل جرماني والذي يعني يحفر. في اللغة الإنجليزية القديمة هي غرافان بمعنى يحفر، في الألمانية غرابن، وفي الهولندية غرافن بمعنى يحفر. أما في الألمانية الحديثة فهي بيغرابن، يعني نرى نفس الجذر غراب، بيغرابن يعني يضع تحت الأرض، يدفن. وهناك كلمات أخرى شبيهة، هي grave القبر كما قلنا سابقا، لأنه حفرة، فنحن نحفر الأرض لكي نبني أو لكي نصنع قبرا، فنحن نحفر الأرض، لذلك يسمى كذلك grave. وهناك كذلك groove، كلمة groove التي تتشابه نوعا ما في النطق وفي الكلمات، في الحروف الأصوات، وتتشابه أو لديها قرب في المعنى. فجروف هو الأخدود، يعني حفرة في الأرض تكون طويلة وعادة ما تتشكل بالأمطار. Those views were echoed by other indigenous groups, including the First Nations Health Authority. يعني هذه الآراء التي سبق أن ذكرناها بأن هذه الجثث التي تم اكتشافها لهؤلاء الأطفال ليس الجثث إنما بقايا، لأنها لم تعد جثثا، فقد تم دفنها منذ عقود، إذن فهي مجرد بقايا remains.
هذه البقايا شكلت آراء متشابهة لدى العديد من الناس. إذن وردت هذه الآراء مجموعات أخرى من السكان الأصليين، بما في ذلك هيئة الصحة ل First Nations. كلمة echo تعني الصدى echo، وتعني كذلك يتردد، يعني يتردد الصوت، فالصدى هو تردد للصوت. ونستخدم هذه الكلمة كذلك بمعنى مجازي يتردد. مثلا هنا views الآراء تتردد. هناك أشخاص أو مجموعات أخرى لديها نفس الآراء. Those views were echoed by other indigenous groups. That this situation exists is sadly not a surprise and illustrates the damaging and lasting impacts that the residential school system continues to have on First Nations people, their families and communities. Its CEO Richard Jock wrote in a statement. كتب ريتشارد جوك الرئيس التنفيذي لهذه الهيئة First Nations Health Authority. That this situation exists، إن وجود هذا الوضع is sadly not a surprise، وليس مفاجئا للأسف. is sadly يعني للأسف وبشكل محزن. not a surprise مفاجأة أو مفاجئ. and illustrates يوضح illustrates the